Hi guys, welcome back. Let's look into a quiz for organic chemistry, structural isomerism. Now this quiz has enough number of questions to cover all the patterns that you can see in NEET and also to an extent JEE mains. Okay, looking at question number 1, I hope you guys already have worked on this quiz. I have sent you the quiz as well as the printed copy as well. Okay, let's look into it. An isomer of ethanol is, now very simple. This is NEET level question na, ana weightage vandu indha mari vandana romba kammi because it's too easy. Now best way to do this, don't draw anything. Ethanol means 2 carbons. Okay, methanol is 1 carbon, acetone is 3 carbon, diethyl ether, that's your diethyl ether, 1 2 3 4 carbons, so right there dimethyl ether, that's your delta. Too simple. The number of isomers for the compound with molecular formula C2BrClFi. So now C2 is this bond, BrClFi. Now you can do 2 different ways. One வந்து நம்ம double bond equivalent பார்க்கலாம். Double bond equivalent பார்த்தோம் அப்படின்னா C2 tells me 2n plus 2 number of hydrogens, so that is going to be equal to 2 times 2 is 4 plus 2 is 6 hydrogens. Now I can subtract the number of halogens, 4 halogen இருக்கு, so minus 4 is 2, double bond equivalent is 2 by 2 is 1, அப்போ ஒரு double bond இருக்கு, so right there a double bond. Now I have 4 different single bonds. Now how do I do it? Best way is A, B, C, D. So what we can do is, இந்த கார்பனில் இங்கே A இருக்கலாம், what are all the possibilities? இங்கே B இருக்கலாம், இங்கே C இருக்கலாம், இங்கே D இருக்கலாம். Okay, this is 1. Now I can have D and C, that's my second isomer. Okay, so how the best way to do is, ஒன்னொன்னா வரையலாம், இல்லைனா you can look into A and opposite. இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள். A and C is trans, D is trans, A and C is trans, A and B is trans. இதில் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இந்த மாதிரி பண்ணால் ஏதாவது 1-2 ஐசோமர் மிஸ் ஆகிடும். that's a problem. See, for example, A and D is transன்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு B and C எப்படி இருக்குது, ட்ரான்ஸில் இருக்குது. பட் A and B சிஸ்ஸாக இருக்கலாம், A and Bயும் ட்ரான்ஸர், சாரி A and B ஒரே கார்பனில் இருக்கலாம், இல்லை A and B வேறு வேறு கார்பனில் இருக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் to do all of them. So it is better that at this point you will be able to do this faster, but இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா do one by one. So that is the best way. C double bond C, my A is here. Now what all can I have? B இங்கே இருக்கலாம். So A and B are on same carbon. I have A க்கு trans, C இருக்கலாம், D இருக்கலாம், so that's 2. Similarly I can have A and C on same carbon. Okay, I can have B and D. Then I can have A and D on same carbon. I can have B and C. So that's total number of 6. Okay, which of the following represent pair of chain isomers? Chain isomers அப்படின்னா same number of carbons இருக்கணும். First நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். pentane 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 எல்லாமே ஏன்ல முடியுது, எல்லாமே pentல இருக்கு. So obviously all of these are chain isomers. The isomerism type is or the structural type is different. Okay, என்ன மாதிரி வரைய போறோம்ன்றது வேற வேற மாதிரி இருக்கும். Okay, question like number 4, minimum number of carbons required for an alkene. இது வந்து அங்க critical thinking, அங்க எக்ஸாம்ல போய் யோசிக்கிறதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் இப்பயே பார்த்துட்டா ஈஸி. For positional isomerism, so minimum number of carbon, இந்த கார்பனில் நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் போடுறேன். லெட்ஸ் சே தி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இஸ் Z. வாட் இஸ் த பொசிஷன் 1? ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்குன்னா 1 தான் பொசிஷனாக இருக்கணும். ஸோ ஐ கேனாட் ஹேவ் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் 1. பொசிஷனல் ஐசோமரிசம் காட்டாது. ஸோ ஐ ஹேவ் 2 கார்பன்ஸ். ஸோ Z இங்கே இருக்குது, இதோட நம்பரிங் என்ன 1. சப்போஸ் Z இந்த கார்பனில் இருந்தால் அப்பயும் நம்பரிங் 1 தானே இருக்கும், இந்த சைட்லேருந்து போகும். ஸோ பொசிஷனல் ஐசோமரிசம் 2 கார்பன்ஸ்க்கு காட்டாது. இஃப் ஐ ஹேவ் 3 கார்பன்ஸ், Z can be here or Z can be here, position 1, position 2. Hence the minimum number of atoms required for an alkane to show position isomerism is question like number 4. It's very tricky. ஏன்னா நீங்கள் முன்னாடியே இதை பார்த்தாகணும். இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் எக்ஸாமில் போய் நம்மளால் பண்ண முடியாது. minimum of carbon required for an alkene to show positional isomerism. Okay,
now let's say for example 3, இந்த 3 நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் இதே மாதிரி தான் வரும். So we cannot have 3, we need to have 4 னு போகும்போது okay. How about these two? These two are what type of isomerism? Chain isomerism. Position ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, functional group இல்லை, ஏன்னா இது alkane, functional group இல்லை, ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. Okay, then what do? I go for 1, 2, 3. So I need to have one more carbon. So இங்கே ஒரு carbon போடலாம். அப்போ என்ன இருக்கும்? This is nothing but drawing something like this, correct? இப்போ இது எந்த பொசிஷன்லலாம் மெத்தடில் போடலாம்? இங்கே ஒன்று போடலாம், இங்கே ஒன்று போடலாம், கரெக்ட்? ரெண்டுமே ஒன்று தானே. ஸோ ஈவன் 1, 2, 3, 4, 5 is not useful. But what can we do is, let's see. Okay, இப்போ இது ரெண்டு எடுத்துக்கலாம். இது ரெண்டு ஐசோமர்ஸ் தான். இது வந்து ப்ரோப்னு வரும், இது பியூட்னு வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் again chain isomers, so not useful. So 1, 2, 3, 4, 5 is not useful. Let's go to 6. So this I don't want. What I can have is 1, 2, 3, 4. Right? I can have my carbon here and another carbon here. I can have a carbon here and carbon here. What are these two? So இதோட IUPAC name எழுதி பாருங்க. ரெண்டுமே பியூட், correct? Both are bute. This is 2,3 dimethyl butane. This is 2,2 dimethyl. So right there, position isomerism. So you need to have 1, 2, 3, 4 in a chain and 2 other carbons. So you need 6 carbons. Going to the next one. How many isomers are possible for methyl anthracene? Anthracene structure உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். Remember it at least now. This is benzene, this is naphthalene, this is anthracene. Now a quick primer. இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, let's draw it this way. Let's use it as an opportunity to learn something. Okay, this is anthracene. Now what is double bond equivalent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 double bond, okay, and 1, 2, 3 rings. So total 10 double bond equivalent. So this is 10 double bond equivalent. Okay, this is a quick way to know it, or you can try to find the molecular formula. Now how many isomers are possible for methyl anthracene? So methyl anthracene na methyl எங்கெல்லாம் இருக்கலாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ. Okay, I am going to draw the positions methyl is possible. I can have methyl here, I can have it here. Okay, so this is position 1, let's call it position 1, this is position 2. Can I have it here? This and this is the same, ரெண்டுமே position 2 தானே. அதே மாதிரி இதுவும் position 1, so ரெண்டுமே ஒன்று தான். இந்த கார்பனில் ஏற்கனவே 1, 2, 3, 4 bonds இருக்குது, so it is impossible. I can have it on this position 3, which is same as this. இங்கே முடியாது. Okay, now can I have it here? இங்கே போடுறதும் ஒன்று தான். So this is same, this is also same. Similarly this and this are same as this. இந்த சைட்லேருந்து போகிறோமா, இந்த சைட்லேருந்து போகிறோமா. So you can have 3 different isomers for methyl anthracene. Draw this and make sure that you draw very clearly, and you can put numbering. இது 1, 2, 3 போடுறதுக்கு பதிலாக கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது, கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. 1, 2, 3னா A, A, B, 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 C, C அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க, ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. Which of the following compound is isomeric with methyl vinyl ether? Okay, we have seen this before. Ether, this is ether. Methyl vinyl or vinyl group is this. Okay, this is vinyl or vinyl group. Now which of the following compound is isomeric with methyl vinyl ether? Multiple ways of doing it. ஒன்று வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா molecular formula எழுதலாம். CH3, கார்பனில் 3 bond இருக்குது, so CH, CH2. So I have C3, H, 2, 3, 4, 5, 6, O. இதுக்கு நீங்கள் எழுதலாம். Or the best way to do it is, பார்த்தோன்னா என்ன தெரியுது? Double bond equivalent is 1.
3 கார்பன் இருக்கணும், ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கணும். இந்த ஃபார்முலா டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலன்ட் 1 இருக்கணும். தட்ஸ் வாட் யூ வாண்ட் டு நோ. டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலன்ட் 1. அப்போ ஒரு டபுள் பாண்ட் இல்லைனா ரிங் இருக்கணும். ப்ரோப்பனாலில் எதுவுமே கிடையாது. வெறும் ஈத்தரில் ஒன்றுமே கிடையாது. எத்தில் மெத்தில் ஈத்தர்லேயும் ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ ப்ரோப்பனால். நவ் லெட்ஸ் ட்ரா ப்ரோப்பனால். CH2 CH3 3 carbons 3 4 5 6 O. Instead of drawing all this, இதை நான் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வரைகிறேன். தெரியலனா ஒன்றா வரையணும். அதுக்கு பதிலாக டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலன்ட் பார்த்தீங்கன்னா you can get the answer faster. That is also the right way to do this problem or problems like this in general. Moving on to question number 7. Which of the following compound is isomeric with? So they have given you a compound. Let's draw this. Tetramethyl hexane. 1 2 3 4 5 6. Tetramethyl எங்கெல்லாம் இருக்கு? 2 4. Sorry, I always go from the right side to left side. Doesn't matter. நீங்கள் இப்படியும் போகலாம். இது கார்பன் 2 எடுத்தால் இது கார்பன் 4. Doesn't matter. Which of the following compound is isomeric with? The best way to do this is ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஐசோமராக இருக்கணும், சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா இருக்கணும். ஸோ டெட்ராமெத்தில், ஸோ அது ஒரு C4 ப்ளஸ் ஹெக்சைன் ஒரு C6 C10 இருக்கணும். Let's look at the number of carbons. Okay, and tetramethyl hexane has no double bond equivalent at all. Okay, now let's see here. What is the number of carbons in this? Ethyl is 2, dimethyl is 2, pent is 5. Even number varano, odd number right away. I don't have to cancel. Sorry, I don't have to calculate. Isopropyl heptane. Heptane na 7. Isopropyl group is the group, adu 3. So it seems like okay. This one, ethyl, methyl na 1, propyl na 3, octane na 8, 10 right there. irundale mudiyadhu ungalaala. So not this one. Diethyl, so 2 plus 2 plus methyl plus hept. So 7 8 9 10 12. So no. So this is your option. Now here watch how to get the answer faster. Okay, know how to get the answer faster. Traditionally onna பண்றதுக்கு பதிலா what is the minimum number of steps we have to do? So இவ்வளவு தான் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்ல. இந்த ஸ்பேஸ்லயே முடியணும். See this, you don't need to draw. Okay, you can draw this if you want, but I am trying to finish it in this space. You have to limit yourself there. Okay, identify the keto form of the following enol. So keto form இருக்கணும்னா first thing you want to do is இது enol. ஆனா இது இந்த enol தான் கொடுக்கும், இந்த enol கொடுக்காது. Because first thing you want to do is make sure you mark your alpha. Okay, so I can change it with my alpha carbon. அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இங்கே டபுள் பாண்ட் இல்லை, இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி. ஸோ இங்கே டபுள் பாண்ட் ஓ வரப்போகுது. ஸோ வி ட்ரா த ஸ்டெம். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தேர். இது டபுள் பாண்ட் ஓவாக மாறப்போகுது. ஓகே, திஸ் டபுள் பாண்ட் comes over here and the hydrogen shifts over here. That's what I have. So now how do you name this one? 1 2 3 4 5 pent. Double bond O is more important than a double bond. So pentanone, இது 2 pentanone, 3 ene. So 3 pentene 2 one. இது 3 one தப்பு. 2 one okay, ene சொல்லவே இல்லை. pentanal னு கொடுத்திருக்கு. இது வந்து it's not going to be pentanal, it's going to be pentanone. So this E, don't worry, next week we are going to see isomerism over there. The number of isomers possible for C7H8O. C7H8O. First thing we want to do is 2n plus 2 equals 2 into 7 plus 2, 14 plus 2 equals 16. Okay, now I need to add my nitrogens. I don't have my nitrogens, I don't have anymore, so 16 is fine. Now how many oxygens I have? 1. But do oxygens matter? No. So I leave my oxygen. Hydrogen எவ்வளோ இருக்கு? 8. I subtracted, so remaining I have 8. Double bond equivalent equals 8 by 2 is 4. There are 4 double bonds. Number of isomers possible for C7H8O. Now here, now what all can we do? Number of isomers possible. Either we have to get 6 மேலனா எதா மறந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. Okay, so there is 4 double bond equivalent. Let's look into drawing them. Okay, 4 double bond equivalent.
right away you need to see that it is possible is benzene ring possible adala ena moon double bond or ring irukku. So let's first start with the benzene ring. Okay, I have a benzene ring. So benzene ring is C6H5. What's given to me is C7H8O. So remaining appa na enna kondu varano CH3O. Okay, so now what I can have is CH2OH, CH3O dana adu. Then I can have CH3, I can have OH here, here or here. So idu ஒரு isomer, idu மூணு isomer. Okay, now I can also have OCH3, one more isomer, so 5. Now are we missing anything? CH2OH bonding point வந்து O வா மாறலாம். Your alcohol is always an isomer with my ether, so that is there. Now can we draw any other isomers? So C7, 1 2 3 4 5 6 7, இங்கே double bond O போட்டுட்டு இங்கே ஒரு double bond, இங்கே ஒரு double bond, இங்கே ஒரு double bond. Yes, this is possible. Now இந்த double bond O இங்கே migrate பண்ணலாம். So they keep going, many of them. So either you have 5 or இந்த isomers count பண்ண நிறையா. So this should more correctly be number of aromatic isomers is 5. Okay, question number 10, it's neat question but not that hard. We saw this acetyl acetone. Why this is called acetyl acetone is, okay, so or we can take this one, this is acetone, this is acetyl acetone. Okay, now they are asking you the stability. So what did we see for acetyl acetone? This is most stable. நம்ம இதை பார்த்தோம் acetyl acetone because we can have hydrogen bonding. Then we can have this, so 3 greater than 2 greater than. Now can you have this? Can you have this? Now yes, I can have this. Okay, now look at it, 1 2 3 4 5 and then hydrogen is 6, so you can have a double bond here also. Correct, but this will be least stable than this. So what's the difference between this and this? Why should this be less stable? Idhileyum 6 membered hydrogen bonding irukku, idhileyum 6 membered hydrogen bonding irukku. Why is this more stable, this less stable? The key here is, here not only I get hydrogen bonding, double single double resonance irukku, inga double single single double, no resonance. So because of lack of resonance, this is less stable. adukku badala ketone stable ah irukum. So 3 greater than 2 greater than 1. Okay, next one. Following types of compounds are studied under what type of isomerism? So now chain isomerism may be possible. Positional isomerism not really. Positional isomerism அப்படினா உங்களுக்கு ஒரு prefix மட்டும் மாறும் or suffix மட்டும் மாறும், ஆனால் ரூட் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும். இங்கே ரூட் வேறு வேறு இருக்குல்ல. கன்ஃபார்மர்ஸ் நம்ம இன்னும் பார்க்கல, ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம் இன்னும் பார்க்கல. ஸோ இட் ஹஸ் காட் டு பி செயின் ஐசோமரிசம். கீட்டோயினால் டாட்டமரிசம் இஸ் அப்சர்வ்ட். ஸோ கீட்டோயினால் டாட்டமரிசம்க்கு நம்மளுக்கு என்ன இருக்கணும்? C double bond O CH. I need to have this alpha hydrogen இருக்கணும். Okay, so this is a ring. இந்த ரிங்கில் alpha hydrogen, okay, C double bond O, alpha hydrogen கிடையாது. So anytime you have a ring, this side you cannot. But ஆனால் இந்த double bond ஓகே, இந்த சைடு ஒரு ஹைட்ரஜன், 3 ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல. So this is possible. இது ரெண்டு சைடுமே ring, impossible. Leave this. So option is beta. Now the next time when somebody gives you a ring and C double bond O, this side it's impossible. You want to remember, அது எப்படிலாம் வரனா PHC1 கொடுக்கலாம் or C6H5C1 கொடுக்கலாம். You don't have to draw this, just know that it is not going to be possible on this side, whereas this side is possible. Now too simply, alpha hydrogen இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும். Now where does that alpha hydrogen matter in a C double bond O? We have not seen it, we will see it later.
okay, alpha hydrogen இருந்தால் aldol condensation இல்லைனா canisero இதுதானே கொடுக்கும் உங்களுக்கு because lack of alpha hydrogen. Similarly canisero, this can give canisero, this can give canisero, but this can give aldol and canisero. Very simply, this side can give you canisero and this side can give you aldol. Question number 13. The number of metamers given by the compound. Okay, now this is very tricky. Now metamers அப்படினா இங்கேந்து கொஞ்சம் கார்பன் இங்கே போகலாம் இல்லை இங்கேந்து கொஞ்சம் கார்பன் இங்கே வரலாம். But this is a benzene ring. I cannot cut the carbon. So I can push carbon from here to here. But இந்த சைடு வந்து ரெண்டு கார்பனுமே இங்கே போக முடியாது. போயிடுச்சுன்னா ஹைட்ரஜன் மட்டும் வந்தால் ஆல்கஹாலாக மாறிடும். அது ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர் ஈத்தரோட. இது மெட்டாமர்னால் ஒன்றே ஒன்று தான். ஸோ ஒரே ஒரு CH2 is going to go this side. So can we have, let's make it the ring CH2O CH3. Now why should the CH2 come in between? CH2 can go in the ring. Okay, so OCH3 I can have ring, I can have the CH3 here, here or here, orthometa para. Hence I have 1, 2, 3, 4. I can have 4 different isomers. Alright, functional isomer of 1-butene. 1-butene and 2-butene positional isomer. Butene double bond equivalent is 2. Inga double bond equivalent 1. So ஒரே compound கிடையாது. Double bond equivalent 2, double bond equivalent 1 கிடையாது. 1,3 butadiene, double bond equivalent is 2. I don't even draw the molecule. I look at my double bond equivalent and decide this. Much easier. Double bond equivalent na triple bond அப்படினா DBE is 2. இது உடனே உங்களால் பார்க்க முடியலனா means you have not revised the double bond equivalent very well. Diene double bond equivalent is 2. The number of structural isomers possible with the molecular formula C2H4Cl2. Let's do the double bond equivalent. 2 1 plus 2. So 2 into 2 plus 2. 2 1 plus 2 is the number of hydrogens I need to have plus nitrogens. Nitrogen illa. How much do I have? I have 4 plus 2 chlorine. Correct? 2 times 2 is 4 plus 2 is 6 minus 6 0. Double bond equivalent is 0. So no double bonds. Number of structural isomers possible. Okay, so now what I have, this is a stem I have. Can I have both the chlorines on this carbon? And can I have one chlorine here, one chlorine here? Hence the option is beta. Now இன்னும் நம்ம வந்து optical isomerism இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கல. It is not going to be here, but அது வந்ததுன்னா இன்னும் வேறு மாதிரி isomers வரும். Okay, ethoxy ethane and methoxy propanol. Ethoxy ethane, methoxy propane, these are metamers. Optical isomers are கொடுக்கல, but we can eliminate it. They are all oxy in முடியுது, functional கிடையாது. Geometrical நம்ம இன்னும் பார்க்கல, but still we can know that it is metamers. Question number 17. The number of primary amines of the formula. First thing we want to again figure out is double bond equivalent. எவ்வளோ இருக்கும்? 2 times 4 is 8 plus 2 plus 1 nitrogen. 8, 9, 10, 11. So no double bond equivalent. Okay, DBE is 0. Now that I know, I want primary amine. Primary amine is nothing but R NH2, correct? So what all can I have as R with 4 carbons? I can have 1, 2, 3, 4 with nitrogen. Okay. Now R மட்டும் வரைங்க. 1, 2, 3, 4. இது கூட NH2 இருக்க போகுது. Now what all can I have? 1, 2, 3. I can have 1 carbon here. Correct? So if this is too much for your line structure, some might have trouble with it. So let's put it this way. C, 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 NH2. C, 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 NH2. Okay. I can have the C here. C, 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 NH2. I can have the C here. And I can also have C, 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 NH2. 4 carbon la 3 carbon side chain போட்டுட்டோம்.
now can I put the other one here? Adha pota inge vandrum. So I cannot have any more 3 membered. So I can have this 1 2 3 4. So I have 4. These are all the same type of amines, primary amines. Now how are they related? They are all chain isomers. The least number of carbon atoms in alkane showing isomerism is, actually we saw this in a different way. Now here they are asking about no particular type of isomerism, any type of isomerism. Now this is an important one. 2 carbon வச்சு isomerism காட்ட முடியாது, 3 கார்பனுக்கும் காட்ட முடியாது. But if it is 4 carbon, I can have this, I can have this. So that is going to be, the least number of carbon is 4. The molecular formula for saturated compound is C2H4Br2. So double bond equivalent is 2 into 2 plus 2, okay, minus how much is present? 4 hydrogen, 2 halogen. 4 2s are 6 plus 2, sorry 4 2s of 2 times 2 is 4 plus 2 is 6, this is 6, so that is 0. So I am not going to have any type of double bond here, and that said here saturated. Okay, now what are all the possibilities? So இது இங்க இருக்கு. Now 2 bromine இங்க இருக்கலாம், 2 bromine இங்க இருக்கலாம். Now what type of isomerism is this? This is ethane, 1,1 dibromoethane, 1,2 dibromoethane. So it is positional isomers. Question number 20. Which of the following pair of compounds are not positional isomers? So when you look at it, this is going to be 1 2 3 4. 1 butanol, 1 2 3 4, 2 butanol, positional isomer. Okay. Now இங்கே வந்து இதை நீங்கள் பார்க்கும்போது right away this one stands out. What is this going to be? 1 2 3 4 butanoic acid. This is going to be 1 2 3 propanoic acid, 2 methyl propanoic acid. So butanoic acid and propanoic acid are not positional isomers. Okay, so that is going to be your option. Now you don't worry about this one. இது வந்து ரெண்டு பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்குது, இதுக்கு நம்பரிங்கே வேறு. I will do it during ether. So this is going to be 1,3 1,4 ஒரு ஆக்சிஜன் எங்கே இருக்குன்னு. I am just trying to show you and make you get familiar. Okay. Which organic structure among the following is not an isomer of the compound? Okay, in the compound எடுத்துக்கோங்க. Right away what do you see? C double bond O. Double bond equivalent is 1. Okay, now not an isomer. Okay, I need to figure out not an isomer. What is the double bond equivalent in this one? 1. What is the double bond equivalent here? இங்கே ஒரு double bond இருக்கு, C double bond O இங்கே இருக்கு. So this is not an isomer. That's your option. See, double bond equivalent is 1, double bond equivalent is 1. So this is how fast you can get the answer. Training, that's what you have to do. NEET ஓட ஸ்கோர் 650 பக்கத்தில் இப்போலாம் போதுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸுக்கு டைம் இருக்கும். Look at how important this concept is, double bond equivalent. இது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணலாம், டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட்டே கற்றுக்காமையும் கெமிஸ்ட்ரி கொஷின்ஸ்லாம் ஆன்சர் பண்ணலாம். பட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டஃபர் அண்ட் டைம் கன்சியூமிங். The total number of isomeric alcohols with the molecular formula. So again double bond equivalent is என்ன? 4 times 2 plus 2. So எவ்வளோ இருந்திருக்கணும்? 10. How much do you have? 10. So straightforward. So I'm going to have OH, isomeric alcohol. No double bonds, so I can have this. Okay, right away we can do this. All right, so now these two are positional isomers. Alcohol position மாறுதுல, அதே இங்கே OH வந்தாலும் கஷ்டம் உங்களுக்கு, அதே தான் அதுவும் இதுவும் தான். So these two are positional isomers. Now இங்கே ஒரு கார்பன் போட்டால் அதுவும் இது ஒன்று தான் இருக்கும், correct? But I can put a carbon here and I can put something like this. So this is going to be primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, primary alcohol. So I have an option 4, correct? Are we missing anything? Not really. This is correct.
செகண்ட் பொசிஷனில் போட்டோம். இதுக்கு மேலேருந்து 4 செயின் வராது. எஸ். நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் acyclic structure for C4H10O is acyclicனு கேட்குறாங்க. C4H10 டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட் என்னவாக இருக்கும்? 4 times 2 plus 2 10, correct? 2n is 8, 8 plus 2 is 10, 10 oxygens, 10 hydrogens இருக்குது. ஸோ நோ டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட். நம்பர் ஆஃப் acyclic. ஸோ சைக்ளிக் வர வாய்ப்பே இல்லை. பிகாஸ் இஃப் யூ லுக் அட் இட், சைக்ளிக் வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட் ஒன்றாவது இருக்கணும். இங்கே இல்லை. நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் acyclic structural isomers of C4H10O. ஸோ C4H10O, I made sure I gave the same question here. Number of possible acyclic. So now நம்மளுக்கு இது வந்துருச்சு. இது 4, correct? Plus what all can we have? 1 2 3 ether. All possible. Okay, they are asking all possible. இங்க வந்து number of isomeric alcohols சொல்லிட்டாங்க, இங்க சொல்லல. So ஈத்தரும் வரலாம். I can have this, correct? Also I can have this. Anything else can you do? Not really. So 4 plus 3 is 7. Number of ether metamers represented by the formula C4H10. So C4H10O பார்த்துட்டோம் நம்ம. C4H10O, number of ether metamers. Three. We just saw it before. Very simple. (25) Which of the following has the highest percentage of enol in a ketoenol equilibrium? Highest percentage of enol இருக்கணும்னா ஒன்று நம்மளுக்கு aromaticity இருக்கணும், இல்லை intermolecular hydrogen bonding இருக்கணும். Okay, hexanal, if you draw it, you are not going to see anything. Hexanone, you are not going to see anything. Okay, you need at least some type of other functional group. ஒரே ஒரு hexanone hexanal வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Dione. Okay, now we are getting into somewhere. 1 2 3 4 5 6 hexane. 2 4 2 3 4 5 6 2 5. So now we can do your ketoenol tautomerism, so that C. So double bond O, this can have OH. I have conjugated double bond and also have intramolecular hydrogen bonding. Inge intramolecular hydrogen bonding varai mudiyadhu. So this is going to be this. Now what is the difference between acetyl acetone and this one? We saw this is acetone, this is acetyl. So this is not acetyl anymore, propanoil. But otherwise it's the same thing. Question number 26. Which of the following shows structure of neohexane? Questions like this, the first thing you want to see is neo group. The two best ways to do this is draw the molecule and then match it, or try to find the main functional group. Neo na enna irukonu ungalku? I need this. So I don't see it here. Do I see it here? No. So I see it here, I see it here. Now 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, that's neoheptane, this is neohexane. But even that is not neoheptane. In the carbon inga irukanum, but at least that is lot more carbon. Okay, the above two molecules are, so now if you see, the longest chain is this, longest chain is this. So they are the same. Longest chain la marala. What is it that is going to be different? Where the methyl and ethyl group are attached. Ethyl and methyl group are attached differently. So these are positional isomers. Now are they chain isomers? No. Longest chain is 4 carbons, 4 carbon. The next one is simple. Which of the following can have an enol form? Enol form na alpha hydrogen irukkanum. Alpha hydrogen illa. In the double bond oku idu dhaan alpha carbon, hydrogen illa. So no. In the double bond oku idu dhaan alpha carbon, hydrogen illa. No. So none of them have enol form. The number of structural isomers possible in C3H6O. So what's the double bond equivalent?
3 times 2 plus 2 minus, so that is 6 plus 2 8 minus 6, that's 2 by 2 is 1 double bond equivalent. Structural isomer with 1 double bond. Okay, they are talking about all types of structural isomers. 3 carbon line la varanjittu first we will do this, and we can say double bond is here, and then I can say double bond is here, and I can say double bond is here, correct? And then I can also say double bond OC. Can we do anything else? Now they are talking about structural isomers. So structural isomer na ungalku vandu chain isomer, positional isomers, functional isomers edu vena varum. Now functional isomer of this one is this double bond O. Okay, hydrogen migrate agum, propanol, idukku functional isomers. So now are they talking about functional isomers? We don't know yet, we will hold on. I know that there is 1 2 3 4 of them. There's one more, or a double bond equivalent na enakku ring irukkalam. So I can have a ring and I can have OH 2 2 1 1 6 hydrogens. So I can have this. Okay, so this is possible. So this is the fifth isomer. Okay, what else can I have? Can I find 2 more? 5 6 7, about 2 more. Can we do this? Okay, let's look into it. Can we have this? Yes, this is also possible. And one more we can have this, so that is going to be 9. This is a tough question. Last one, the incorrect matches. So alkane general formula I am okay. Bicyclo, cycle irundale kammi aganum, inga adhigama irukku. Bicyclo alkane, alkene is fine, alka diene is fine. Ena oru eenukku vandu minus 2 பண்றோம். அப்போ 2n plus 2 ல இருந்து ஒரு மைனஸ் பண்றீங்க, அப்புறம் இன்னொரு மைனஸ். See, these two are isomers. What should it be for bicycloalkane? ஒரு சைக்கிளுக்கு -2, அப்போ ரெண்டு சைக்கிளுக்கு -2 -2. CnH2n plus 2. இதிலேருந்து நம்ம -2 -2 பண்ணால் CnH2n -2. So this and this could be isomers, right? Okay. So now that we have solved the worksheet, now go back and try to fix your answers, and most importantly, the most important thing is look how fast you can get the answers. It's much easier. Okay, thank you guys.